Em chào, kính chào quý đối tác, quý khách hàng cũng như là các anh chị đang tham gia cái buổi webinar trực tuyến ngày hôm nay. Thì em là Quyên, đại diện cho công ty Trung Hải, thì rất là vinh hạnh là được trở thành host và đóng vai trò host và được đồng hành cùng quý anh chị trong cái buổi thảo luận trực tuyến này. Thì lần đầu tiên là em cũng xin là cảm ơn quý anh chị đã dành cái thời gian quý báu của mình để tham gia cái buổi trao đổi trực tuyến. Thì hy vọng rằng với cái chủ đề kiểm soát ánh sáng trong nông nghiệp này thì chúng ta sẽ có thêm được những cái kiến thức cũng như là những cái giải pháp à, hữu ích để có thể áp dụng được trong công việc của mình. Thì à, tiếp theo đây thì xin mời quý anh chị cùng chào đón, đó là em xin được giới thiệu về phía team của Apogee. Thì hôm nay là có anh Daniel là sale kỹ thuật, à, anh Mark là giám đốc kỹ thuật, giám đốc khoa học của Apogee, và một bạn là marketing của hãng. Thì à, và speaker hôm nay là anh Mark ạ. Dạ thì à, bây giờ thì tụi mình xin cùng chào đón anh Mark, diễn giải diễn giải đến từ Apogee, thì một trong những cái hãng mà hàng đầu về các cái giải pháp mà đo lường ánh sáng. Thì hi Mark, a very warm welcome to you, and we are truly excited to have you here join with us today and share your valuable insights on light control in agriculture. And now the floor is yours. Yeah. All right. Thank you. Yes, I'm Daniel Heath, and I'm joined by my colleague Mark. And so we wanted to take some time together and present some slides for you and some information about the importance of measuring light in agriculture and horticulture, both outdoor and indoor. And yeah, technology is wonderful. It's really great that we can connect with you from the other side of the world. So thank you for joining us. At any time during this presentation, if you have any questions, feel free to ask in the chat. I think between both of our groups, we can help answer questions. And then we'll certainly have time at the end as well to help answer questions. So, yeah, we'll start with Mark here presenting some information, going through some slides, and then I'll be able to answer. I'll be able to go over some slides after that. So we'll take a couple turns here. Well, thanks everybody for the opportunity to present. It's nice to meet you, even if it is over the internet. Like Danny said, I'm just going to provide a bit of background on measuring light in agriculture and see if I can make the slides go. And then hang on one second. We're having a little technical difficulty. There we go. Okay, so historically, light is measured with what's called a lux sensor. It has a response similar to this light green curve that you can see on the screen right here. This matches the sensitivity of the human eye. But plants actually are far more sensitive to the photons across the entire range of 400 to 700 nanometers. So several years ago, people started making sensors that were a much closer match to this dark green line, equal weighting of all the photons between 400 and 700 nanometers. So nowadays, we mostly measure light with PAR sensors, photosynthetically active radiation sensors, with sensitivity that matches the green line, the dark green line. That doesn't mean you can't use a lux sensor because the two measures are correlated, but it's far more accurate to use a sensor with
equal weighting to the 400 to 700 nanometer range. The green line in this graph shows an estimate of plant sensitivity. So even though the sensors are designed to measure equally across 400 to 700 nanometers, in the real world, plants don't necessarily respond that way. They're actually most sensitive to red light as opposed to the other wavelengths. The measurements used to produce the green line were made back in the 1970s by some researchers here in the US and also in Japan. And they used single leaves to make these measurements. Full canopies actually are a response somewhere between the green line and the black line. The reason that we use the black line to define photosynthetically active radiation is mostly because it's a lot simpler to build sensors that have equal weighting between two wavelengths, 400 and 700 nanometers in this case. But plants aren't equally sensitive across that range, so important detail. They're really kind of two broad categories or sensor options for measuring photosynthetically active radiation. This slide tries to detail the two different options. One is a parse sensor, or sometimes we call them quantum sensors. It's a single detector with a filter that tries to equally weight the photons between 400 and 700 nanometers and eliminate all of the light below 400 nanometers and above 700 nanometers. So this combination of the filter itself and the detector actually give the sensor its spectral response. We call them broadband sensors because they only give you a single number that represents the entire photosynthetically active range. Whereas a spectroradiometer is a hyperspectral device, meaning it has an optical component that can separate the light into different wavelength ranges, and then a detector array that can measure those different wavelength ranges individually. So the advantage of the spectroradiometer is that you not only get the total photosynthetically active radiation, which is what the quantum sensor gives you, but you also get to see how much of that photosynthetically active radiation is contained in each wavelength band. The real drawback of spectroradiometers is they tend to be high priced. So PAR sensors are relatively low cost, like maybe a few $100s, whereas spectroradiometers tend to be higher priced, maybe in the low thousands. So historically, photosynthetically active radiation, or PAR, has always been defined as equal weighting of the light between 400 and 700 nanometers. But some recent research, some of which was done by Bruce Bugbee, who is Apogee's founder and president, suggests that the radiation between 700 and 750 nanometers is also photosynthetically active. So he and his colleagues have proposed a new metric called extended photosynthetically active radiation. I'm This is sorry. I'm sorry for disturb your presentation, but could you share your slide, please? we can see the slides on this end. Yes, but we don't see it. Oh, Hang on one second. Yeah. Thank you. Yeah, I'm not sure what's happening. We can actually see the slides on an independent screen on our end. Dạ có anh chị nào mình không thấy slide không ạ? Ngoài ngoài chị Khanh ra mình còn ai không thấy không ạ? Dạ chị Khanh Are they thấy chị Khanh ha. still not seeing the slides? Bên bên em là vẫn thấy bình thường á chị.
Mình vẫn chưa thấy slide mà không sao đâu, nếu mà mọi người thấy slide thì để mình check lại phía bên máy của mình, sorry ạ. Dạ, có gì chị check lại giúp em, với lại quý anh chị ơi, mình có thể bật cái CC ở dưới màn hình để có thể thấy được xuất nha chị, nha mấy anh chị. Dạ em cảm ơn. Ủa em có thể nói bên đó họ nói lớn hơn được không? Đây sao mà tại em thấy nó hơi nhỏ thì vậy. Dạ rồi. Hi Daniel, my customer said that the you can speak louder because they cannot hear you clearly. Can they all see the slides? Yeah, they will check with their device again. So, yeah. Now it's okay. Thank you. Sorry for this stuff, the presentation. No problem. We're going to turn up the volume a little bit as well. Yeah, thank you. Welcome. I'll slide that up. Maybe hit that automatic adjust. Is that better on the volume? Yeah, it's good. Yeah, it's good now. You can continue. Yes. Okay. Yeah. All right. We were talking a little bit about extended photosynthetically active radiation. So there's a lot of recent research that suggests the photons between 700 and 750 nanometers, which we often label as far red photons, are equally as efficient at driving photosynthesis as the historically defined photosynthetically active range, which is 400 to 700 nanometers. So if there is anyone that's interested in studying this research further, Daniel and I can provide a lot of the scientific papers that have been published that detail this work. So we're now starting to build sensors that measure extended photosynthetically active radiation. They function just like standard sensors, they just have a different filter on them that allows us to characterize everything between 400 and 750 nanometers. Okay, so this shows the spectral response, this green line right here, of the EPAR sensor offered by Apogee Instruments. And you can see it's a fairly close match to the range of 400 to 750 nanometers. We do have another sensing option that separates these two wavelength ranges. That's captured in this graph over here. So it's a PAR sensor with two independent detectors in it. One that has a sensitivity captured by the blue line, so it measures all the photons between 400 and 700 nanometers. And the other one that's captured by the red line, so it measures everything between 700 and 750 nanometers. So if you want a sensor that separates the two wavelength ranges, that option is available. So I talked earlier about the difference between PAR sensors and spectroradiometers. We do offer a small handheld spectroradiometer that's easy to use, relatively low cost, and provides data like you see right here in this graph. So this is a specific LED array that has lots of different colors. With a PAR sensor, all you can capture is just the sum total of the photons between 400 and 700 nanometers. But with the spectroradiometer, you can actually see what the spectrum looks like. There's a small picture of it right here. You can also look at all of the different wavelength ranges and see the PAR values for the different wavelength ranges, in addition to several other light metrics. It's a pretty handy tool for quickly characterizing light sources. So now transitioning a little bit to some of the applications. One of the main reasons for measuring PAR in field agriculture is to estimate photosynthesis for plant canopies. So the weather station that you see here is actually an eddy covariance tower that's
measuring gas exchange, both water vapor and carbon dioxide. But the carbon dioxide measurement is actually a net measurement. So it's the combination of photosynthesis and respiration. In order to get some information on only the photosynthetic component, oftentimes PAR sensors are used to model this. This graph captures a comparison of photosynthesis modeled from a PAR measurement and then photosynthesis that's estimated from the eddy covariance instrumentation that measures the net ecosystem exchange. So PAR sensors are pretty valuable tools when we're trying to learn something about the potential of canopy photosynthesis in the field. Another practical application of PAR measurement is to characterize the lighting environment underneath a plant canopy. So the radiation below the plant canopy is not uniform. And in order to capture some of the non-uniformity, oftentimes we use line sensors like this with multiple detectors along the line so that we can learn, or so we can get an average of the spatial variability. But the reason for measuring the PAR below the canopy is so we can try to learn something about the plant biomass or the leaf area. With measurements of PAR above canopy and below canopy, and a little bit of information about the plants themselves, we can estimate things like leaf area index and leaf biomass. The way that it works is captured in the graph here. So the different lines are various relationships between the transmitted radiation below the plant canopy, so just the fraction that makes it to the soil surface. Here it's shown as a function of leaf area index. So when you have mostly vertical leaves, the relationship is different than mostly horizontal leaves. But this is for a zenith angle of 20 degrees. At different zenith angles, so for example, here it's shown at 60, all the relationships converge. And so we can use measurements of the transmitted fraction of PAR to the soil surface to estimate things like leaf area index in field agriculture. So another practical use of PAR sensors. I'm actually going to transition over to my colleague Daniel and let him share some more specific information about some of the PAR sensing options that we have available at Apogee. But I'll be happy to answer any questions at the end of the presentation if anyone would like to ask specific questions about what I've discussed and presented so far. Thank you for your time. All right. Yeah, so I don't have quite the expertise that my colleague Mark has. He is a scientist. I work primarily in sales, but also in application, helping researchers and customers understand, how they can utilize these instruments so that they can make your own growing more efficient. Tell you something about this information. So that's my role, and it's probably also worth mentioning here. I know I said this at the beginning, but we understand that a lot of this is a lot of information, from all these slides, and so of course we will have a moment for some time for question and answer. But at the end of this, we are also happy to share all of these slides so that you can review them later. And we will always be available to help answer questions. So pictured here, these are many of the products that Apogee Instruments provides. And we work with Trung-Hai to help provide these solutions to customers. And so what you can see here are sensors that will measure the PAR, as well as sensors that are attached to a handheld display. And so there's a few different options here. And what these are designed to do is measure PAR
And this is, as we've said, this is important in agriculture and horticulture. You can do instant spot checking to take instantaneous measurements, but you can also measure data over time. You can set these so that they will continually log data for you for reviewing later. And we've got options for measuring indoor or outdoor, all applications for light. And then finally, I do mention that we do have our sensors, as Mark mentioned, that are designed to measure extended PAR, and this is into the far red photons. So this is one of the options we provide. And then we have specialty PAR sensors that are included, which will measure either specifically the far red range only, ones that will measure both the PAR and the far red range together with two separate sensors embedded in one device. We've got the line quantum. This is where you would see those 10 different sensors all in a line to give you an average to understand the variability of light, either above or below your plant canopy. And then finally, we even have a specialty sensor I've listed here that it will measure light pollution, because there are applications where you require very, very low amounts of light. And so these detect that very low light. It has some research applications. Right here, I've got, this will be easier to see later, after the presentation, but I have listed several case studies that you'll be able to access. These are posted on the internet, on our website, and I've got hyperlinks here. But these case studies, we have a variety of them, and they detail how these instruments have been successfully used by growers around the world. And it can really help illustrate how you can also utilize these and how they can provide value for you. And so customers will use these certainly in outdoor fields and greenhouses, but also smaller grow rooms, vertical farms, and even in aquariums and reefs. And so there's a variety of applications where measuring this light can provide a lot of value for you. And so some of these case studies here is, in growing tomatoes and growing apples, growing algae in water. We even have one that was used to measure low light in a cave system for nocturnal birds. Just very interesting ways in which we have tried to measure light and track that over time. This one here, I won't bring it up as we're of course, in the slideshow, but this is posted on YouTube, and this link here will be available to all of you. This was a recent study we did with a national university in the Netherlands, and this helped detail how gathering a lot of data using our instruments, including measuring light, is helping to change the food system. And so there's a lot of interesting value there. As Mark said, we also make a spectroradiometer sensors that measure the entire light spectrum. These sensors are a little bit more expensive, but this is because they provide a little bit more extensive data. So yeah, we've got a variety of different ones here. Some that are used more in laboratory settings, and they can provide detailed data on characterizing the entire light spectrum. So they'll show you how much green light you have, how much yellow, how much blue, and it'll really break that down because many different plants you will grow will require different amounts of, different intensity of light. And so these can be very useful for that. Also included is our handheld model. This fits in the palm of your hands to measure this spectrum, and then you can either see the data in real time right on the device, or you can connect to an app
on your phone or on a tablet so that you can get a lot nicer data in the way of graphing so that it's a lot more illustrative for you. Yeah. Someone had asked how you can get data off of your phone in the Insight. Oh, we had a question. Okay, I see about getting data off of this device here, the handheld device. And what this is we offer a free app. We understand there is a lot of companies that have various subscription models. Our app is free. There's no subscription required, and you can add this to your smartphone or your tablet. I will put a link to this. I'll send this through, but it's called it's in the App Store. It's called Apogee Connect, and well, for this it's called Apogee Insight because this is called an Insight is the nickname for this device. And so while you can get the data directly on the device itself, pulling the data using the app is a lot nicer. I don't have I don't have a slide that's specifically showing that, but we can follow up providing more instructions for this to yeah make it a little easier to see this. And then here, similar to the slide that's talking about PAR, we've got various application studies that have utilized these sensors to better illustrate and show you how they can provide value for you. And then I wanted to mention one of our products is we call it a micro cache. It is essentially a very small data logger. And so this will interface with many of our sensors, and you can use them, you can deploy them in the field or in your greenhouse, and they will help log this data and provide a lot more robust information for you over time. You know, with a lot of sensors, customers frequently require some kind of controller or data logger so that it can record the data that they're collecting. And this device is a fairly inexpensive way that you can record data with your sensors. It's not required. You can use many of the sensors without this device, but it can really improve your data collection and help you analyze this data. And so this will also work with our free software. It's called Apogee Connect. This device can store up to 9 months of 1 minute data, so it's got a lot of memory in it. It uses a small battery, and the length of that battery, it depends on how often you're making your measurements. If you are frequently making measurements, you know, every 10 seconds, then that battery may last a matter of weeks. But if you were to set it to say, I want to take measurements every 30 seconds or every 60 seconds, then you can get months of data out of this. And so it's very, very helpful device. Right here, I've just included a slide that, of course, we'll share that's it kind of breaks down some of these terms that we've been using to help better understand what these acronyms mean. Yeah, the little Insight, the spectral radiometer, will measure all of these things. And so we've got some resources here to help follow up on a lot of this data to give more context to what we're talking about. Some sourcing information, and yeah, from there we're happy to take questions, help answer them. As I said, I understand there's a lot of information in these slides, and so whether it's right now with some questions or even after the fact, I know we at Apogee and our partners at Trunghai are happy to follow up and help answer your questions. Then, can you share with us with some image of case study, please?
some images, you said? Yes, images for case study. So I don't have the images in front of me. We didn't want to have too many slides, but if you saw as I was going through here, there are links here, and we will share these with you and everyone that is attending. We're happy to share these slides, and you can go to these links and you can read about these case studies and see photos from them. So yeah, there's a lot more here, and we do have a lot more that we can share with this, but we just didn't want to overwhelm anyone with too many slides, too many photos, and so. But we're happy to provide supplemental material. Let's see here. Uh, All right. okay. While waiting, some questions from customer. We will break for 5 minutes. Yeah, that'd be great. Yeah, we'll be here, happy to help answer questions. I see one that's talking about the MS-100, the spectral radiometer we were talking about. Uh, Used it to capture measurements, and you can't bring the file from your phone to your computer. That is a good technical question. There should be an option within the app to download the data to send it to your email. But I, yeah, let's see. I'll bring that up in front of myself here so that I can see perhaps what you're seeing. So, yeah, I'm looking at it on my phone, and if you go into the basic view where you can see all the measurements, there should be at the bottom of your screen a little wheel, and if you can click on that wheel, it's well, nope, I'm not going to be giving you good information. If you click on the other app here at the bottom right, it's got some boxes, and there is an option that says mail, so that you can send this to your email. There's also an option that says save and open. Um, if you've got these, because if you're taking the measurements with your phone, then they will also be live on the device itself on the MS-100, and so you can also connect it using the USB cable to download the data off of it. The difference between quantum and spectral radiometer. Do you want to help answer that, Mark? Yeah, sure. So I probably went over this a little too quickly when I was presenting, but the main difference is that the quantum sensor or a PAR sensor only gives you the photosynthetically active radiation. So it's a single measurement of the light intensity in units of micromoles per meter squared per second. The spectradiometer gives you measurements of all of the wavelengths across a specific range. So the specific unit that Danny's been showing people, the Insight, it measures all of the light between 380 and 780 nanometers. So you can actually look at what the light spectrum is rather than just a single measurement of the sum total. So we can make a measurement with this one. It's doing the dark calibration.
Okay, here we go. So I'm just going to measure the light in the room where Danny and I are at. It's dark here right now. It's sun's not shining, so we just have the light in the classroom where we're presenting. Okay, so if I know it's small, but if you look close, you can see the spectrum on the screen. And so that's the advantage of using a spectroradiometer. It's actually making measurements at multiple wavelengths across the range of interest. As I mentioned, this one is 380 to about 780 nanometers, whereas all the quantum sensor gives you is just the photosynthetic radiation in micromoles per meter squared per second. Did that adequately answer the question? Còn ai có câu hỏi gì? Dạ anh Hoàng ơi, bên hãng vừa trả lời cho câu hỏi của mình á, thì không biết là anh có rõ chưa ha? Anh còn gì thắc mắc không ạ? I can also add, we understand that with a lot of these instruments, that sometimes it's easier to understand if you can hold the instrument in your hand and play with it, demonstrate, to help you understand how you might use this. And so we can work with our partners at Trung Hải and try to get some of these instruments so that they will be more local, be more accessible to you in Vietnam, so that maybe you can see these in person, so that you can hold them in your hand and be able to work with them to better understand how they may be valuable for you. Mhm. RTU, right? I believe so, yeah. Yeah, so there was a question that just came up about Modbus measurements, specifically which one is used, Modbus RTU or Modbus TCP. We don't have any TCP options, it's RTU, so you're welcome. And we did have a number of questions that were presented to us before the presentation. This would have been in the last several days for you. And so we can speak to some of these a little bit. I know one of the questions was asking about taking measurements in a greenhouse during the rainy season when there is not as much light. And this is something that many of our customers all around the world deal with every year. And the easiest answer there is that they will use supplemental lighting like LEDs to help provide that extra light when you're not receiving it because of it being too rainy. There was also a question that was asking about helping to monitor the conditions within your greenhouse if there was too much light or too much heat. And this is also something that a lot of our customers deal with, and they will usually use various controllers in their greenhouse alongside different sensors. And we don't provide the controllers, we can provide the sensors, and these things can help manage your heating, your air conditioning, different elements in your greenhouse. So it's kind of a case by case scenario. It depends on the individual customer and what is available to them in their greenhouse.
Looks like we just got another question that's asking about how the dual par far red sensor is more helpful over EPAR. The main thing that the par far red sensor does is it separates par from far red. So it makes one measurement of the photons between 400 and 700 nanometers, and it makes a separate measurement of the photons between 700 and 750 nanometers. So you can see the two numbers independently. EPAR is one detector that measures both of them together. So the advantage of having two numbers is you can see how much far red you have in addition to the par. So to provide a bit more detail, the far red photons actually, in addition to being photosynthetically active, they do have some control over plant morphology, meaning the stem length and the leaf area. Probably the best approach to answering this question beyond the what little bit I've given here would be to provide a research study that was done by some researchers here at Utah State University that talk about the benefit of measuring par and far red individually. So we can send that paper on to the person who asked the question. I also wanted to mention we have received several questions that ask about the amount of light or the light intensity for specific crops, for durian fruit, for coffee, for chili. We want to try to provide these resources where we're able, but we don't, we provide the instrumentation. This is something that we build, but we don't have the test data ourselves that would let you know exactly how much light for individual crops. But I believe we do have some good resources that we can send over, some scientific research that's been done that might be able to help guide you and help inform you on this, on how much light you may require for your specific crops. Now, can we have a 5 minute break while we're waiting some questions from customer? Yeah, that'd Sure. be great. Yeah, thank you. No problem. Dạ. Ờ, dạ thì sẽ rồi. Catalog đó. Bấm share phía dưới cùng. Dạ, em xin phép 5 phút được giới thiệu sơ qua về Trung Hải bên em nha quý anh chị. Dạ, trong cái thời gian nghỉ mà mình đợi thêm một số câu hỏi nữa. Thì Trung Hải, em xin giới thiệu sơ là Trung Hải bên em là nhà cung cấp giải pháp cho nông nghiệp chính xác, thì hướng tới một nền nông nghiệp bền vững. Thì về giải pháp đầu tiên thì bên em sẽ có cái giải pháp là kiểm bệnh cho cây trồng, thì có thể kiểm bệnh được do nấm, virus, vi khuẩn gây ra trên cây trồng này, hạt giống nè. Đó. Thì tiếp đến là tụi em có cái giải pháp là theo dõi cho cây trồng từ xa, như là bên em thì có một cái máy chủ lực như là máy đo dòng nhựa, có thể theo dõi được cái khối lượng cũng như là tốc độ dòng chảy trong cây, thì từ đó có thể dự đoán chính xác được cái tình trạng sức khỏe cây trồng. Hoặc là một số cái máy như là máy đo thế nước hoặc là máy đo kích thước thân cây, thì những cái máy này mình có thể theo dõi thông qua dữ liệu IoT. À, tiếp đến thì tụi em có một số cái thiết bị cầm tay mà giúp cho anh chị mình kiểm tra sức khỏe trong cây trồng á, như là máy phân tích quang hợp này, máy đo quang phổ màu sắc lá này, có thể đo được 61 chỉ tiêu cũng như là dinh dưỡng, thì có thể giúp đánh giá cái tình trạng sức khỏe cây trồng nhanh chóng tại hiện trường thông qua các cái sắc tố và của lá và hoa mà không cần phải phá hủy mẫu. Hoặc là chúng ta có như một số cái máy như máy đo diện tích lá này, máy chụp ảnh rễ này. Tiếp đến thì tụi em có cái giải pháp để kiểm tra chất lượng gỗ trong cây xanh. Thì như mấy anh chị thấy bên góc trái màn hình đây là tụi em có cái
máy kiểm tra chất lượng gỗ này. Thì cái này là bên một số các cái đơn vị cây xanh họ cũng đang dùng để kiểm tra sức khỏe cho thân cây, hoặc là một số cái bộ phân tích phần mềm thông qua sóng siêu âm. Và ở bên góc phải đây là cái giải pháp kiểm tra môi trường nông nghiệp thì của hãng Apogee, cũng vừa mới giới thiệu đây. Thì có một số cái thiết bị như là máy đo nồng độ diệp lục này, một số cái cảm biến đo ánh sáng trong nhà kính, đo ánh sáng bar daily light hàng ngày này, à, kiểm tra oxygen ở trong đất này. à, Tiếp đến là tụi em có cái giải pháp cho đo các cái chỉ tiêu ở trong đất, như là một số cái cảm biến đo nhiệt độ EC, à, tích nước ở trong đất, à, có cả đo cho tại hiện trường và cả dành cho phòng thí nghiệm phân tích đất nữa. Ở bên đây thì là một số các cái thiết bị của hãng UGT đến từ Đức. Thì như là một số cái đo độ dẫn thủy lực không bão hòa đường cong, máy đo độ dẫn không khí từ đất này, hoặc là một số cái light meter hoặc là buồng sinh thái. Đây cũng là một số các thiết bị kiểm tra đất từ hãng Source, là một trong những hãng hàng đầu về môi trường, giải pháp cho môi trường đất. Bên đây thì tụi em có hãng FHK này, có thể có những cái thiết bị phân tích dinh dưỡng đất, phân bón và cây trồng này. Đó. Dưới đây là một số các cái hệ IoT. Thì tụi em cũng đang triển khai một cái hệ IoT là gồm các cái trạm thời tiết à, di động, có thể đo nhiệt độ không khí, độ ẩm, áp suất. Đó. Tiếp đến thì tụi em cũng có triển khai thêm một cái giải pháp mới, đó là giải pháp đo khí phát thải trong môi trường nông nghiệp á. Thì công ty, quý anh chị nào mà có đang hướng tới các cái báo cáo ESG thì mình có thể sử dụng những cái thiết bị này, có thể để kiểm soát cái lượng khí như là carbon hoặc là CO4 trong cái môi trường nuôi trồng vùng trồng của mình. Thì từ đó giúp hỗ trợ các anh chị có thể biết được những cái báo cáo bền vững. Thì đây tụi em có kể các cái máy đo này dùng trong lúa này, hoặc là những cái máy đo cầm tay mình có thể dùng tại hiện trường hoặc là nhà nhà máy sản xuất này. Và sơ sơ bên đây thì tụi em cũng có thêm cái giải pháp là công nghệ sau thu hoạch. Thì có thể giúp kiểm tra vi sinh trong nhà máy, kiểm soát ATV, và một số các cái hóa chất khử trùng diệt khuẩn cho rau củ quả nữa. Dạ thì tụi em xin cảm ơn quý anh chị dành 5 phút cho tụi em được giới thiệu sơ qua về công ty Trung Hải ạ. Và tiếp theo thì tụi em sẽ yes, we continue to some questions from customer. Dạ, cái câu hỏi. Xin chào. Dạ. Hello. Tôi có đặt câu hỏi là mình có cái dữ liệu nào cho cái light spectrum mà mình trồng cúc ở trong nhà kính không ạ? Trong trong nhà kính á anh. Đúng rồi, Mình đang cần là cái giải đo ánh sáng cho đúng đúng đúng. dạ dạ Giải đo ánh sáng cho phù hợp với cái cúc từ nhỏ đến lớn á mà. dạ dạ. Thì hiện tại thì bên em cũng có nhận được một số cái câu hỏi cũng khá là tương tự, đặt về cho cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Thì em cũng À, xin tự giới thiệu. Thì trước thì em là Nguyên Anh, em phụ trách mảng nông nghiệp và môi trường của công ty Trung Hải, thì em là kỹ thuật. Và cái câu hỏi của anh á là về cái giải đo ánh sáng cho cúc. Thì ở đây thì trong cái giới hạn của chương trình á, thì họ đang là đi đi về cái khái niệm bao quát trước, nên những cái chi tiết về cái giải đo ánh sáng như cho cái cúc hay hoa hay một số loại cây khác á, ừ, thì bên bên hãng họ sẽ tổng hợp lại một cái file tài liệu, và họ sẽ gửi lại cho mình thông qua cái địa chỉ email mà mình đăng ký cái hội thảo. Hoặc là anh có thể ok, nhắn lại giùm em cái số Zalo của anh cũng được, thì em sẽ ok. gửi cái tài liệu đó qua cho anh. Để cái này thì nó sẽ hơi mất thời gian để mà mình tổng hợp được cái tài liệu cho mình cho nó chính xác.
Ok, ok rồi, cảm ơn nha. Quay lại về phía câu hỏi thì tụi em có nhận được một số câu hỏi gửi về cho hội thảo là đầu tiên là có một anh chị hỏi tụi em về cái mong muốn kết nối hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực chiếu sáng nhân tạo cho cây trồng á, thì cái này thì bên Trung Hải và Apogee cũng sẵn sàng hỗ trợ cho các anh chị ha. Thì như như mấy anh chị thấy thì Apogee là ở bên Mỹ mà, nhưng mà bây giờ là cũng khá là trễ với họ rồi, nhưng mà họ vẫn là hỗ trợ làm cái webinar mà tổ chức dành riêng cho Việt Nam mình á, thì cũng là khá là nhiệt tình. Nên cái việc này là tụi em vẫn sẽ có thể kết nối hợp tác nghiên cứu hay là hỗ trợ mình trong các công việc mà liên quan tới cái ánh sáng nói riêng hay là trong nông nghiệp chính xác nói chung. Thì những anh chị nào mà có kế hoạch mà muốn hợp tác nghiên cứu hay là hỗ trợ thêm cái vấn đề gì đó thì cứ liên hệ với Trung Hải, thì Trung Hải sẽ hết sức để có thể hỗ trợ cho các anh chị. Rồi rồi, cảm ơn nha. Dạ. Thì câu hỏi số 2 thì thời gian chiếu sáng và cường độ chiếu sáng có ảnh hưởng gì đến sinh trưởng và năng suất của cây sầu riêng như thế nào? Thì đây là một câu hỏi cũng dành riêng cho ánh sáng của cây sầu riêng. Thì cái này cho em xin phép là em sẽ gửi tài liệu sau cho các anh chị nha, để tụi em tổng hợp lại thông tin từ các case study, những cái khách hàng mà đã sử dụng và họ đã ứng dụng được cái ánh sáng đó cho cây sầu riêng á, cụ thể như thế nào thì tụi em sẽ gửi cái tài liệu sau cho các anh chị. Câu hỏi thứ ba là cảm biến ghi nhận số liệu thật theo thời gian tính toán dựa trên đơn vị giờ được không? Thì cái câu trả lời này là có. Thì cảm biến của họ sẽ ghi được là theo giây, theo phút và theo giờ. Cái này thì là sẽ do người sử dụng mình tự điều chỉnh. Thì như mấy anh chị thấy thì họ có máy đo cầm tay và có cả cảm biến nữa. Thì máy đo cầm tay thì thông thường là mình sẽ đo tức thời đúng không? Thì mình cần đo lúc nào thì mình sẽ lấy cái máy đó ra mình đo lúc đó. Còn nếu như mà trong cái trường hợp mà mình muốn gọi là ghi nhận dữ liệu liên tục thì mình sẽ gắn cái cảm biến vào bộ data logger. Data logger này thì có thể là data logger của Apogee hay là data logger của Trung Hải sản xuất, hoặc là của một số anh chị mà có sẵn data logger đó, thì mình cũng có thể tích hợp vào được. Như em xin phép share lại cái slide của Apogee để giải thích cho nó kỹ hơn xíu. Đây là cái dạ. Thì như anh chị thấy đây là cái dạng máy đo cầm tay nè, thì mình có thể là đo là theo mình cần đo lúc nào thì mình sẽ kiểm tra vào khoảng thời gian đó. Đơn giản, dễ mang đi. Còn nếu như trong một số cái trường hợp á, mình muốn ghi dữ liệu liên tục thì sẽ có những cái cảm biến riêng như thế này để gắn vào trong cái data logger để kiểm tra dữ liệu liên tục. Thì hình hình dạng của cái bộ data logger đó thì mình có thể xem tham khảo ở trong những cái bộ trạm thời tiết như thế này đây. Thì mấy anh chị có thể thấy mình đi một số farm, một số vườn hay một số cơ sở nghiên cứu, mình sẽ thấy cái trạm thời tiết. Thì trong cái trạm này nó sẽ bao gồm như là nhiệt độ, độ ẩm không khí, gió, mưa, hay là phía dưới sẽ có đất. Và phía trên thì họ cũng sẽ có gắn thêm một cái cảm biến đo ánh sáng như thế này. Đây là cảm biến của Apogee, thì nó cũng có xuất hiện khá là nhiều ở trên một số trạm thời tiết trên thế giới. Thì ngoài ra thì mình cũng có thể là điều chỉnh là cho nó đo theo giờ, theo phút, theo giây, đó là cái đó là sẽ tùy thuộc vào cái việc mà mình setup, nên mình cũng khá là chủ động trong cái việc mà đọc được cái dữ liệu của cảm biến này. Thì hãng open cho mình. Câu hỏi thứ tư gửi về chương trình đó là với cây cà phê, cây hồ tiêu đều là cây ưa bóng. Vậy thì chỉ số ánh sáng cần thiết cho giai đoạn ra hoa, nuôi quả, phát triển quả thì chỉ số ánh sáng là bao nhiêu? Tùy chỉnh như thế nào? Rồi tỷ lệ C trên N của hai cái này có ảnh hưởng về chỉ số ánh sáng hay không? Đây là một câu hỏi cũng liên quan khá là chi tiết về cái cây cà phê và cây hồ tiêu. Thì cái câu hỏi này em cũng xin phép là em sẽ gửi cái tài liệu sau cho các anh chị nha. À, Câu hỏi thứ năm là ánh sáng phù hợp cho cây ớt trong nhà kính ở giai đoạn nuôi thụ phấn và nuôi trái. Nó cũng tương tự như những cây câu trên. Thì cái này nó cũng liên quan tới một số cái đối tượng cây trồng cụ thể. Thì với những câu hỏi này thì tụi em sẽ xin phép là sẽ gửi tài liệu cho anh chị sau hội thảo. Thì các anh chị sẽ nhận được bản ghi buổi hội thảo ngày hôm nay cùng với tài liệu chi tiết là trong vòng khoảng 5 ngày.
kính kính từ hôm nay thông qua email hoặc là số điện thoại Zalo mà các anh chị đã đăng ký. Nếu anh chị nào mà chưa nhận được thì cứ liên hệ trực tiếp với bên em, tụi em sẽ gửi lại cho các anh chị. Và câu hỏi số 6 là bộ cảm biến nó được thực hiện ở vùng trồng cà phê của Tây Nguyên Việt Nam chưa? Hãy giới thiệu cái kết quả chính. Thì thật ra là vào năm 2018 á, là Trung Hải có hợp tác hỗ trợ demo cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Tây Nguyên Hoa. Thì đó là cái ứng dụng mà kiểm soát nước tưới cho cây cà phê, và diễn ra trong khoảng là gần một năm. Là trên đó là Trung Hải đã lắp đặt là cái bộ, là cũng một cái bộ tương tự như thế này, là nó bao gồm đo dòng nhựa cho cây cà phê nè, đo độ ẩm đất và đo vào một cái trạm thời tiết. Thì cái trạm thời tiết đó là nó cũng sẽ đo là nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa và ánh sáng luôn. Thì cái ánh sáng, cái cảm biến đo ánh sáng đó là cũng là cái cảm biến của Apogee. Thì cái kết quả mà họ họ cho ra á, thì họ đo lúc đó là trên là hai hai farm. Một farm là sử dụng công thức tưới bằng phương pháp truyền thống là tưới ngập bồn, còn một farm đó là tưới tự động, tưới nhỏ giọt. Thì sau kết quả thì mình có thể thấy được là cái sản lượng và cái doanh thu mà từ hai farm nó thu lại thì nó gần như là bằng nhau, và nó không có thay đổi gì nhiều. Tuy nhiên á, là do mình khi mình ứng dụng được cái khoa học công nghệ vào á, thì mình lại có thể kiểm soát được cái thời gian tưới tiêu nè, rồi kiểm soát được cái lượng phân bón nè, hạn chế được nhân công, là mình sẽ cắt giảm được cái nhân sự cho cái giai đoạn chăm sóc. Rồi mình cũng tiết kiệm được cái năng lượng, tại vì những cái này là xài bằng hệ thống năng lượng mặt trời mà, chứ nó không có phải là dùng điện, nên mình tiết kiệm được phần năng lượng đó. Tưới thì khi nào cây thì cần nước mới tưới, nên thành ra là khi mà cái tính trên cái tổng mà chi phí đầu tư á, thì khi ứng dụng khoa học công nghệ á, thì nó sẽ lại giảm hơn so với lại dùng bằng phương pháp truyền thống. Thành ra là mặc dù là doanh thu là hai farm nó như nhau, sản lượng như nhau, nhưng mà lợi nhuận thì nó mang về, thì khi mà cái đó với cái farm mà ứng dụng khoa học công nghệ á, thì nó lại có cái lợi nhuận nó sẽ cao hơn so với lại cái bên bằng sử dụng phương pháp truyền thống. Thì cái này bên bên công ty Trung Hải cũng có publish cái bài này ở trên website, và trên em thấy trên website của Hoa thì vẫn còn cái bài đó. Thì có gì thì em sẽ gửi đính kèm luôn cả cái tài liệu về thông tin về cái ứng dụng này vô trong cái email tài liệu hội thảo để cho các anh chị xem tham khảo thêm. Thì cái đó là ánh sáng là một phần, nhưng mà nó cũng khác để hỗ trợ trong cái việc mà kiểm soát cho cái vườn mình nó hoàn chỉnh. Thì tiếp tới là có câu hỏi thứ 7 là giải pháp tăng hiệu quả sử dụng ánh sáng cho cây cao lương cỏ ngọt. À, và một câu hỏi thứ 8 là dãy quang phổ nào phù hợp cho từng loại cây, dãy quang phổ nào lý tưởng cho giai đoạn sinh trưởng của loại cây. Về câu số 8 về cây cao lương cỏ ngọt thì em cũng xin phép là sẽ gửi tài liệu sau cho các anh chị nha. Về dãy quang phổ phù hợp cho từng loại cây, về quang phổ nào lý tưởng thì như lúc nãy thì anh bên hãng thì mấy anh cũng có chia sẻ sơ lược qua. Thì em cũng sẽ thống kê lại. Thì thông thường là cái chỉ số chung thì nó dao động tầm khoảng như mình thấy là từ khoảng 350 cho tới 750 thì nanomet. Thì đối với từng loại cây thì anh chị nào mà cần cái loại cây cây nào cụ thể á, thì anh chị cho em xin thông tin cái cây mà mấy anh chị đang tìm hiểu nha. Thì khi đó thì em sẽ có thể check là nó chi tiết hơn. Còn ở đây thì mình chia sẻ thì nó cũng hơi chung chung một xíu. Thì sau đó thì nếu như mà anh chị nào quan tâm mà chính xác cho từng loại cây cây trồng đó, mà mấy anh chị muốn gọi là tìm hiểu thêm chi tiết cho đối tượng, đúng cái đối tượng cây trồng đó, thì khi đó thì em có thể sẽ làm một cái buổi gọi là chia sẻ riêng, một cái buổi review cá nhân riêng, là meeting online giữa bên em, bên hãng với lại với anh chị, để có thể support chi tiết về cái cái đối tượng cây trồng đó. Tại cái này thì nó ở đây nhiều nhiều anh chị tham dự á, thì cũng có khá khá là nhiều vấn đề nó chi tiết, nếu như mà trả lời chi tiết quá thì nó lại không không kịp thời gian. Dạ. Về cái câu hỏi số 8 là cân bằng, à, câu hỏi số 9 là cây trồng còn ánh sáng cho nhưng nắng quá lại làm tăng nhiệt độ trong nhà kính và làm giảm hấp thu, cây trồng làm sao để cân bằng hai cái yếu tố này. Thì thực chất thì bên hãng họ cũng có trả lời là một số cái khách hàng của họ khi làm việc ở trong nhà kính á, lắp đặt nhiều hệ thống tự động hóa để giúp kiểm soát cái điều kiện môi trường,
điều kiện môi trường như nhiệt độ và độ ẩm. Cảm biến của họ thì sẽ được ghép nối với thẳng trực tiếp với lại cái điều khiển tự động hóa này, như là để kiểm soát một số yếu tố. Ví dụ như là đối tác của hãng sử dụng cái mô hình màn hình CEA, nông nghiệp môi trường kiểm soát á, của Apogee, thì kết hợp với bộ điều khiển tự động hóa thì nó sẽ điều chỉnh được cái ví dụ như là nhiệt độ nè, gió nè, hay là cái việc mà mình điều hòa không khí, độ ẩm ở bên trong đó. Thì những cảm biến này sẽ giúp cho mình gọi là đo lường được các chỉ số đó, và từ những cái chỉ số đó mình thấy gọi là nếu như mình nóng quá thì mình có thể gọi là dùng quạt để mình đảo chiều, hay là phun sương gì đó cho nó, để nó làm thông thoáng cái nhà kính của mình. Thì cái lời khuyên tốt nhất mà hãng đã đưa ra ở đây á, là mình sẽ sử dụng là như những cái cảm biến này, và mình sẽ tích hợp vào trong cái hệ thống kiểm soát, để ra được cho một cái bộ là điều chỉnh cái chỉ tiêu môi trường cho nó hoàn chỉnh hơn. Thì bình thường thì mình hay là ướp chừng chẳng hạn, thì mình không biết, mình thấy hơi nó nóng quá thì mình sẽ xả khí, nhưng mà có được những cái cảm biến, những cái thiết bị đo lường thì mình có thể gọi là biết chính xác là nhiệt độ bao nhiêu, độ ẩm bao nhiêu và gió là bao nhiêu, để mình điều chỉnh cho nó đúng. Thì khi mà điều chỉnh đúng thì cây trồng nó phát triển nó cũng sẽ ổn định. Ngoài ra thì mình cũng có thể hạn chế được ví dụ như tiêu hao năng lượng, hay là một số cái rủi ro không cần thiết. Cách tăng cường ánh sáng trong nhà kính vào mùa mưa. Thì ở đây á, thì cách tốt nhất là hãng có khuyến cáo là mình có thể là lắp thêm một số cái đèn đèn chiếu sáng. Thì như tương tự như một số cái câu hỏi ở trên á, thì từng loại cây trồng thì nó cũng sẽ có cái bước sóng ánh sáng phù hợp khác nhau. Thì nếu như mà anh chị nào cần biết được là bước sóng mình, cái cây của mình đó là bước bước sóng nó như thế nào, bao nhiêu là phù hợp, thì cứ gửi về cho Trung Hải, thì tụi em sẽ chuẩn bị tài liệu để tụi em gửi cho các anh chị. Thì khi đó thì mình có thể chuẩn bị được những cái giống như là cái đèn chiếu sáng, hay là những cái thiết bị phụ trợ nào đó phù hợp cho cái cây trồng của mình. Thì như như hãng cũng có chia sẻ thêm, thì hầu hết là các farm nhà kính bên đó thì họ đều sẽ có cái đèn chiếu sáng đó. Thì cái này là đèn chiếu sáng là mình sẽ chiếu, mình tính theo dựa theo đơn vị là PR á, là cái lượng photon ánh sáng mà cây nhận được khi thực hiện chức năng quang hợp, hay là còn gọi tên đầy đủ là PPFD á, chứ không phải là độ led như anh chị. Mọi người hay nhầm cái độ led, cường độ ánh sáng, với lại cái ánh sáng mà photon mà cây nhận được cái quang hợp á. Thì em cũng chia nhắc lại cái khái niệm đó luôn. Thì cường độ ánh sáng thì mình chỉ biết được là ánh sáng nó mạnh hay nó yếu thôi, chứ mình không biết là cây nó có thể quang hợp được mạnh hay yếu hay không, thì không có thể dựa vào trong cái chỉ số đó được. Bởi vậy nhiều khi mà mình trồng cây mà trong văn phòng á, mình thấy là ánh sáng trắng nó rất là chói, ánh sáng đầy đủ, nhưng cây nó lại èo uột, là cũng kiểu vậy. Tại vì cái lượng photon mà cây nhận được nó khá là thấp. Đối với mà mình mà trồng mà cây mà để cho biết được ánh sáng chính xác chứ, thì mình sẽ sử dụng các công cụ đo, là đo bằng đơn vị các khái niệm như BBFD, hay là BR, hay là EBR, hay là những cái chỉ tiêu này, thì mình mới biết được coi là cái giảo quang phổ mà trồng cây đó nó có phù hợp hay không. Nó sẽ đánh giá dựa trên những cái này thay vì là cái độ lết cường độ. Ngoài ra thì Trung Hải cũng đang cho ra mắt một bộ sản phẩm được gọi là Talking Tree. Như Talking Tree trò chuyện cùng với cây trồng. Thì cái bộ sản phẩm này thì nó sẽ bao gồm là trạm thời tiết. Thì trạm thời tiết sẽ bao gồm đầy đủ các chỉ số như là nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, hướng gió. Ở phía dưới thì sẽ có các cảm biến như là đo đất, ờ, độ ẩm, nhiệt độ oxy hay pH đất. Và trên cây trồng nó sẽ có là cái cảm biến ở trên cây trồng. Thì cái này là một cái bộ hệ thống hoàn chỉnh luôn. Mình vừa biết được cái môi trường xung quanh xảy ra xung quanh cây, và chính xác cho cây trồng, thì bao gồm cả yếu tố như nhiệt độ, môi trường, ánh sáng rồi này kia. Thì Trung Hải sẽ cho ra cái buổi hội thảo về cái hệ thống này vào một lần tiếp theo. Thì nếu anh chị nào quan tâm thì cũng có thể đăng ký theo dõi Trung Hải, để có những cái thông tin hội thảo mới thì tụi em sẽ cập nhật liên tục cho các anh chị. Đây là một cái bộ hệ thống cũng khá là hoàn chỉnh do Trung Hải phát triển và made in Việt Nam, nên đây là một cái hệ thống mở mà có thể tùy chỉnh theo người sử dụng, cũng khá là thuận tiện cho các anh chị. Hiện tại thì có câu hỏi không? Dạ.
Thì em thấy là trong cái khung chat của mình hiện tại là cũng có thêm hai câu hỏi á, thì em sẽ gửi đại diện của hãng sẽ tiếp tục trả lời cái câu hỏi tiếp theo này. Uh, um, Now on the chat we have two questions for you. Someone dịch cho tôi trên ha. For the first questions from Miss Hiền, aside from the fact that Apogee measurement sensors can detect FAR regions, what are the other outstanding differences of Apogee's light measurement sensors? Can you clearly the questions? You're asking the difference between our different light sensors, other than just the far red? Yes, for the forest. I mean, one of the main advantages is that we have sensors at an affordable price. So the light sensors might not be different from one company to the next in terms of performance, but we try to be as affordable as possible. Yeah. I mean, the sensors will measure light in different ranges, including the far red. But yeah, if you're wondering what makes our sensors different from all the other models that are available, that Mark had a good answer, that we tend to have affordable sensors and also very reliable. So there's another question that just came in and said, can LED lights replace sunlight agriculture in the future? I think this is a answer or a question that's beyond the scope of my expertise, but I think for some applications the answer is probably yes, but for most applications I think we're going to be growing plants in the field for a long time because the sunlight is free. LEDs require a lot of electricity to power them. So I think when we're trying to grow specific crops, like in urban areas, there's a place for LED agriculture, but for growing the crops that feed the planet, we're going to still be using the sun for a long time. Dạ rồi, chị Hiền có rõ được câu trả lời chưa ạ? Có cần thêm thắc mắc gì không chị ha? For the next, she's clearly the answer. So for the next questions, from my customer, can the LED light replace sunlight in agriculture in the future? Yeah, I tried to just answer that one as best I could. I think that we will be using the sun for a long time. It's hard to grow enough food to feed everyone on the planet using electricity. I think there's some specific applications for LEDs, but yeah, we're gonna have to use field agriculture a lot in the future. Yeah, we got the answer. So, dạ anh chị ơi, mình có ai còn câu hỏi nữa không ạ? Here another one. Application of solar zenith angle in agriculture. So I think what this is referring to are the slides that I showed when we had a relationship between the leaf area index and the transmitted PAR.
So it works well to predict leaf area index or the biomass of the plant canopy from par measurements, but the solar zenith angle is one of the key variables in the model. So you have to make the measurement at a specific solar zenith angle in order for it to be accurate and to work well. I'm really confused. Yeah, you're welcome. I don't know that that was a great answer with the language barrier, but I tried. This says request for expert consultation on low angle side lighting and top lighting. Yeah, I'm not exactly sure what this is specific information being requested here. I'm translating English. Hmm? Hmm. So I wonder if they're asking about like maybe examples of this. I'm not really a lighting company. Are the questions asking about specific light amounts, light recipes, and intensities? Or the lights themselves, like the specific options for lights. And like I was saying earlier, we will be happy to pass along some supplemental information. We will share the slides so that you can all review them. There is also links within the slides that will show you case studies. So they will give you a lot more information on how you can use some of these instruments. And I even have some information that can help give you an idea how much light might be used and what kind of light for different crops. But that is not our primary area of expertise. Our focus is the instruments themselves. Unfortunately, we are not experts on the specific LEDs and their performance, but we might be able to help direct you send you in the right direction to give you good information about that. So we can pass this information along.
Is this probably a good time to wrap this up? We want to be a good resource for all of you, but yeah, we've got some other obligations, and we want to let you get on with your Friday and head toward your weekend, enjoying the best coffee in the world. Yeah, I think it's about a time for yeah, we should probably wrap this up on our end. But like I said, we will follow up with Hai and provide these slides. Welcome to share with all of you who attended this. And we will be available through email or through WhatsApp. Always happy to answer questions and help you get the solutions you need for your research or your growing. Was there anything else for us? Dạ, ok, thank you. Dạ mấy anh chị ơi, thì hiện tại là mấy anh bên hãng cũng đã kết thúc cái buổi trình bày của mình á, thì hiện tại bên đó cũng đang khá là trễ á, thì mấy anh cũng xin kết thúc sớm. Thì nếu như mà anh chị không còn cái câu hỏi nào thêm á, hoặc là nếu mà có anh chị cũng có thêm nữa thì mình có thể contact thông qua tụi em, hoặc là hãng thì cũng rất là sẵn lòng là có thể tương tác với mình qua WhatsApp hoặc là email, thì hãng luôn hỗ trợ mình liên tục 24/7, cho nên là mấy anh chị cứ yên tâm ha. Thì chắc là cái buổi webinar hôm nay thì xin phép được kết thúc tại đây ha mấy anh chị. Dạ.